few months ago, I was giving a class, and then one lady said, my son is not chanting, 16 hours, what to do? И даже в общем, у меня у самого вот был такой опыт, что я провел класс, и вот одна леди говорит, вот мой сын, он повторяет джапу руки. So I asked, how old is he? И я говорю, ну, так сколько ему лет? He said, well, he's 29. Она сказала, ему 29. So he's a grown-up man, you know, if he wants to chant, he will chant, if he wants to chant, he will chant. Ну, что поделаешь, взрослый человек, если он рекламатором будет, если нет, то нет, но взрослый парень. Plus, later she even told me, now he's in New Vrindavan at the 24-hour kirtan. So he was a devotee. И потом, между делом, она сказала, что вообще-то он сейчас в Вриндаване, там, участвует в 24-часовом киртане, иными словами, преданный. But, you know, she was so, Она была прям вот так, она страдала. Anyway, so back to us. Хорошо, вернемся к нам. Today is like the introduction, okay? And I have these techniques that we'll discuss. Вот эти техники, которые мы сегодня We'll have обсуждать. two phases. У нас есть две фазы. There is phase 1 and phase 2. Фаза первая, фаза вторая. Has a question related to the previous one. We'll get there in a minute. Вернемся к этому через минуту. So, we only have time to discuss in little depth and some practice in phase 1. У нас есть время обсудить и попрактиковать только то, что касается фазы первой. Phase 2 will only touch upon, will only mention it basically. А фаза вторая, ну, только вот мы коснемся слегка, упомянем. But what is the essence of phase 1? Но в чем суть фазы первой? Is to see the world through the eyes of the client. Видеть мир глазами подчиненного. We call it client, the person who comes. Клиенты дословно. Вот, да, но он будет говорить клиент постоянно. Я переводил как Ну, подчиненный. не подчиненный, а подопечный. Client. It may be a formal relation or informal, but the person who comes and shares a problem is a client. Это может быть официальные, неофициальные отношения. Человек, который к вам приходит, он подопечный. So, Итак, he has certain experience of the world, у него есть определенный опыт видения мира. and he has especially because he's coming to you with some problem, he's experiencing some suffering, some pain. И особенно, поскольку он приходит к вам с некой проблемой, то он идет, испытывает некое страдание, боль. So the essence of the first part, the first phase, is that you as a counselor are able to see the world through his eyes. Таким образом, суть первой проблемы, что вы как наставник, первой фазы в том, что вы как наставник можете видеть его мир его глазами. So how you do that? It's okay, thank you. Как, так хорошо, как вы это делаете? Basically, you have to listen. В общем, вам по большому счету надо слушать. So that's the essence. В этом суть. But there are few things. There's also special listening involved. Но есть еще пару вещей, которые тоже подразумевают некий специальный тип слушания. To help the person understand that you are actually listening and you are understanding what is said. Помочь человеку понять, что вы слушаете и вы внемлете, понимаете, о чем он говорит. The second phase of Вторая counseling фаза наставничества is to help the client enlarge his vision of the world. Помочь подопечному увидеть под более широким углом картину мира. Like for instance, in this case, you see he's talking about his house, so many problems, Например, видите, он so many говорит о своем доме, negativities and столько crises. проблемы, кризисы. Okay. Here, the counselor is helping him to see that yes, there is the house Да, вот там есть with all дом these со problems, всеми этими but проблемами. there is also much more in the world than Но that. также есть еще много чего в мире, помимо этого. Okay. So
So we'll take that question. Давайте вернемся к вопросу. Вопрос в следующем. То есть вы сказали, что в принципе не стоит глубоко вникать в проблему, чтобы она не стала нашей, да? И есть... You said that we shouldn't go deeply or penetrate into the problem, otherwise Чтобы в сердце ее не пускать. No, I said that not to let it affect. not affect, but don't let it in your heart. You shouldn't own the problem. Он подчеркивает, что вы не должны Проблему делать своей. да, то есть Просто если ваши проблемы. Я понял. И второй момент был то, что как бы есть свобода воли некоторая, да, после которой, как бы учитывая которую мы не беспокоимся далее за человека. And the second aspect that say there is understanding of the freedom of will and understanding. Ну, то есть он уже там, большой, так сказать, его карма и все прочее. Ага. Ну, это как комментарий или как вопрос? Нет, это я просто говорю частями, чтобы вам было переводить. Я могу все задать сразу. Да. Как вам удобно? Лучше задать. Окей. Итак, вот Каунтея он сказал о том, что мы не должны впускать проблему в сердце, то есть это проблема того человека, мы должны это понимать, она не должна нашей становиться. Второй момент, что есть свобода выбора у этого человека, это он сам выбирает, мы ему можем как-то помогать. И вопрос вот в чем, то есть есть такой момент... Вот давайте вот и посыл комментуем, потом вопрос. Okay, so basically he mentioned again 2 points that he jotted down while he was speaking, that you shouldn't allow the problem to become your problem, and the second one that he's say mature, he has a freedom of will, that's why we should allow him and give him some space in that sense. Вот вопрос. Да. Есть такой, как бы, как это называется, в американских спецвойсках такой девиз: мы своих не бросаем. То есть бороться до конца за кого-то, понимая, естественно, свои границы возможностей, да? Okay, maybe we should take a break to see these mugs. Maybe we should take a break and see these mugs. Ребят, может, да, нам взять перерывчик и посмотреть эти чашечки. You want a minute break to see these mugs? I can give you a minute break. I don't have a problem. 30-second break to see the mugs. 30 секунд все могут посмотреть на эти чашечки. You can say a few things, eh? Если хочешь, можешь сказать пару вещей. I'm sorry. Я вообще не чувствую, извиняюсь, ты прекрасен. Are you selling them? Ты продаешь их? No. So here you have Devamrita Maharaj, Ki Jai. You have Radhanath Maharaj, Radhanath Maharaj and Jayapataka Maharaj, and Radhanath Maharaj, Ki Jai. Okay. Thank you. Вот вопрос в следующем: до какой степени бороться и пытаться все-таки верить в человека, то есть не отпускать ситуацию. Есть подчас такой опыт, что именно когда ты поборолся за него, как бы уже, что называется, с последних сил, он это впоследствии очень сильно оценивает, и именно поэтому он возвращается. То есть как бы не стало так, что мы видим проблему, там, вот тебе ответ, попробуй, там, не получается, ну до свидания. Хорошо. Чтобы не было таких персональных отношений, чтобы было переживание в сердце. And also, I don't know the exact slogan in US, but he was referring to that we never say leave our soldiers on the battlefield. In other words, his question is to what extent we should fight for a person, and sometimes it happens that if we really fight till the very last breath, and this person, even if he leaves later on, he really appreciates. So once again, what I'm asking about is how not to get put off with whatever is known. See, I'm simply speaking of the scientific fact. If it is their problem, you cannot solve it. Смотрите, ну, я говорю о простых вещах, вот с вашей точки зрения. Если это их проблема, вы не можете ее решить. So if you address the issue and you can solve the problem, then it becomes your problem, and you'll be frustrated, and you'll be burdened by these. Если вы подходите к вопросу как то, что вы можете решить эту проблему, берете на себя, то вы попросту обремените себя. And he understands that. okay, so
again, you have to understand, like this person is some problem in the house. Опять же, вот, ну, например, как здесь, у этого человека есть The какая-то son проблема is в a доме. drug addict. Там сын наркотикам подвержен. The mother is suicidal. Там, у мамы наклонности к самоубийству. He lost his job. Он потерял работу. He found that his wife is sleeping with somebody else. А он понял, что его жена там спит с кем-то еще. And he doesn't have the money for the rent. И у него нет при том денег еще на погашение квартплаты. Okay. So now, first of all, you have to give enough respect, enough attention to understand what's going on. В первую очередь вам нужно дать достаточно внимания и уважения к тому, чтобы понять, And it's что already a big step if you give the person time. и это уже большой шаг, если вы попросту даете человеку какое-то время, уделяете ему время. And you give the respect to listening to what he has to say. И вы уважительно слушаете то, о чем он говорит. Okay? But Хорошо? can you solve his problem that the son is a drug addict? Но можете ли вы решить проблему, что его сын наркоман? Can you solve the problem that the wife is sleeping with somebody else? Можете ли решить проблему, что жена его спит с кем-то? Can you solve the problem that mother is suicidal? Можете ли вы решить проблему, если мать подвержена настроению самоубийства? Again, I repeat, the definition of a problem, Опять же, я who owns the повторяю. problem? Определение проблемы. You own the problem if that tangibly affects you. Кому, чья это проблема? Проблема того, кого она ощутима, кто ощутимо ей подвержен. I have a friend who is a devotee, is a professional social worker, psychologist. У меня есть друг, который профессионал в социальной помощи. And he really deals with heavy problems. И он, на самом деле, он реально имеет дело с серьезными проблемами. Suicides and things. Самоубийства и подобного вещи. He was saying that when he's at home and he's playing football with his little child, little son, Он говорил о том, что, ну, вот, скажем, когда я дома, и он играет с своим малышом в and if футбол, he thinks of the client who's getting who is suicidal or the other one who's getting a divorce, и он, если он в этот момент думает о том, кто там, планирует самоубийство или о том, кто планирует развод, when he's playing with the boy, does it help the boy? когда он играет вот с этим парнем, поможет ли это мальчику? Does he help the client? Или поможет ли это его клиенту? So he say, leave the professional issues at the office. When you're with your family, enjoy your family relations. И он говорит, оставь свои профессиональные обязанности в офисе, а вот здесь, ну, насладись общением с мамой. See, the problem is sometimes, I don't know you, I have not worked with you, but sometimes the devotees get into that identity that I'm the problem solver, I'm the shelter of people. То есть проблема в чем, что иногда у преданных появляется такое настроение, что это я решаю проблемы и я даю прибежище. And they become attached to that identity. И более того, они привязываются вот к этому положению. Самоотождествление. Самоотождествлению. And it gives a sense of importance. И дает ему все больше важности. And it gives a sense of usefulness. И дает ему чувство того, что он полезен. And it becomes their identity. И это становится их самоотождествлением. So sometimes that it's a major problem. И иногда это, в общем, становится основной проблемой. Because he may neglect other aspects. Потому что он может не упускать, не neglect внимание другие вещи, Пренебрегать духовной жизнью. пренебрегать духовной жизнью. He may, poison his experience of Krishna consciousness. Может отравлять свой опыт сознания Кришны. And it gives that sense of a false ego that he is the controller. И это дает еще и вот это ложное чувство, ложное эго, что он контролирует.
So when we deal with people in Bhakti-vrikša, especially at your level, is mostly a pastoral type of service. You deal with people. Okay, at your level of service in the Bhakti-vrikša system, it's a pastoral type of service. Вот тот уровень, на котором вы занимаетесь Бхакти-врикшей, это уровень обязанности пастора, то есть духовного наставника. In other words, you take care of people. Иными словами, вы заботитесь о людях. And you get, see, like somebody who deals with deities may not deal much with people. Ну или вот скажем, кто-то, кто, соответственно, служит божествам, он не может быть Somebody who такому служению людям. cooks has other problems. You know, he doesn't deal much with people. У него есть ряд других вопросов, но он не имеет такого контакта с людьми. Or if he deals in a managerial way. You wash that pot, you cut that subject. Или даже если он имеет такие отношения, то больше на административном уровне. But you are dealing with people, especially on the level of their issues, of the situations Но they вы face. работаете с людьми как раз на уровне их вещей, проблем, которые беспокоят. So I encourage you Я воодушевляю вас to analyze. Maybe it won't happen now, it won't happen tomorrow, but analyze. How do you want to approach this whole service? Я призываю вас, воодушевляю вас проанализировать, как вы подходите к этому служению. Both philosophically and both psychologically. И с философской точки зрения, и с психологической. Because as I said, we have in ISKCON and we have 40 years of experience, and there are a gazillion years of experience in the world that people get burned out. Потому что это именно то, о чем я говорил, что у нас есть 40 лет опыта в ИСКОН и там, миллиарды лет опыта в мире в целом, что люди просто перегорают. And in the other room, I was giving an example И в другой комнате я давал пример. that it should be like Angira Muni Prabhu. Вы должны быть как Ангел Муни, правда? Although he supervised 300 Bhakti-vrikša, so he has 3,000 people. И хотя вот он supervise, Реально курирует, координирует. да, он курирует там, более 3000 людей. Well, he remains always detached, always smiling, По-прежнему он всегда стоит Все еще привязан, улыбается. всегда улыбается. carefree. Он совершенно Беззаботный. беззаботный. There is difference between carefree and careless. И есть большая разница между тем, кто беззаботный, и тем, кто не заботится. No, he comes with his trademark smile. Он приходит с его образцовой улыбкой. So he's not burdened by the 3,000 people. Иными словами, он не обременен 3000 Some will be людей. successful, some will be less successful, some will come, some will go. У кого-то кто-то будет более успешен, кто-то будет менее успешен, кто-то придет, кто-то уйдет. Okay. So, time is up technically. Вот, да, в общем, время у нас закончено. So we have to stop here. И мы, наверное, будем остановиться здесь. And I'll take your question private. Я могу ответить на наш вопрос. So лично. tomorrow we have the second session around 12. Завтра придет, и я могу взять, и у нас будет другая сессия в районе 12. It will be around 12. Будет в районе 12. Don't ask me in which time zone, Не спрашивайте меня, по какому временному поясу. but it will be at around 12. Но это будет, в общем, в 12. And we'll look into these techniques and we'll practice. Рассмотрим вот еще вот эти техники, и мы попрактикуемся. We'll look into this, we'll look into this, we'll look into this, we'll look into this. Мы рассмотрим вот все эти техники. Hare Krishna. Thank you. Спасибо. So time is out, it's off. Now if Mataji wants to ask